Hello again, guys. So for this video, we're going to talk about some alternative that we have. Actually, one alternative we have um, if we don't have any access to ChatGPT. So it's always really good to have this kind of assistant, which you can always ask for any questions that you have um, related ba yan sa science, or if you want to ask someone about certain concept, or you just want to have a certain word to be defined for you. So if you have that kind of chatbot, which is always accessible, even if it's offline. So we're talking about an alternative right now, which is offline. So you don't need to be connected to internet. So especially for those people who are currently in the province, I know sometimes, especially if from where I came from sa Oriental Mindoro, so south yan ng Metro Manila, lagi talagang brownout, as in, laging brownout. So pag brownout, ibig sabihin walang internet, and syempre, so let's say estudyante ka, tapos kailangan mong mag-create ng report or meron kang assignment and kailangan mong mag-browse ng internet pero wala kang access dahil brownout. Well, although may phone naman na ngayon, pero iba pa rin kasi yung kung halimbawa wala ring signal yung phone, especially kung medyo talagang remote yung area. So at least kung meron kang offline na chatbot na pwede kang matanong, so, malaking tulong siya, especially para, like I mentioned, sa mga students. So, yung application na install natin, actually supported siya sa iba't ibang platform. And right now, we're using Windows. And even if, let's say, hindi naman talaga ganun ka taas yung specs ng computer nyo. So, like mine, if I'm going to open a DXDiag here, let's wait a bit. So, makikita nyo dito. So, meron akong 16 gig RAM. And Core i7, actually, itong computer na to medyo luma na to eh. Nasa, I believe, 2018 pa yung model niya. So, medyo matagal na siya. And kung mapapansin niyo, uh, wala siyang GPU. So, normally kasi, kapag mga machine learning yung pinag-uusapan natin, kailangan nyo ng video card kasi mas maganda mag-process yung video card ng mga machine learning models and mas mabilis naman talaga yung inference. Pag sinabi nating inference, ito yung kapag nag-ask na kayo ng mga questions, gaano kabilis nag-generate ng answers yung chatbot. So, etong alternative na to, hindi natin kailangan ng video card. So, nagra-run siya kahit sa CPU lang. Kahit medyo may kalumaan na yung computer nyo. Siguro kung luma, medyo babagal lang siya. Pero usable pa rin. And at least, meron tayong alternative kaysa wala kapag wala talagang access sa internet. So, nasa Google tayo ngayon and I'm going to just type dito sa address bar. So, you can search for GPT for all. So, ito yung alternative. GPT for all. So, meron silang website. Yung Nomic AI, siya yung company na nag-develop ng GPT for all. So, you can open the website and nakalagay na dito meron na kagad siyang access dun sa Windows installer. So, pwede na natin itong directly i-download. If you're using Mac or Ubuntu, so you have these other options as well. So, for now, we're just going to download the installer and I'm going to put it in our downloads folder. All right. So, i-run lang natin yung application. So, meron, baka ma-encounter nyo rin to, yung smart screen. So it's okay. Click nyo lang yung more info, especially if you're using Windows 11 or Windows 10. Click nyo lang yung more info and then click nyo lang yung run anyway. And tuloy-tuloy na lang tayo sa wizard. So mabilis lang naman yung installation niya. So i-define nyo lang kung saan nyo siya ilalagay. Better kung nakalagay siya sa drive C, especially if you're using SSD. Mas mabilis yung performance niya kung naka-SSD compared sa hard drive. So, next lang to. Next. And then, naantayin nyo na lang siyang matapos itong installation.
So yeah, fast forward ko na lang. So eto tapos na yung installation natin and i-click lang natin yung next ulit. Okay na siya. So finish na yung installation. So I'll click finish. And so makikita nyo to nasa desktop or pwede nyong i-open yung start and then pwede nyo siyang i-search. So GPT for all, ito na yung application na naka-install. So we can just run it. Alright. So at first, kapag isa-set up nyo siya, kailangan nyo pa ng internet. So the reason for that is because ito, ino-know lang muna natin to. The reason for that is because kailangan nating i-download yung model na gagamitin natin. Basically, yung, yung model is siya na yung mismo mag-answer ng mga questions natin. Ito kasi yung GPT for all na in-install natin, ano lang siya, interface lang. So front end lang siya. So, depende dun sa hardware nyo, makikita nyo naman dito may red. Ibig sabihin, hindi natin na-meet yung recommended hardware requirements nitong certain model na to. So, nakasort to actually kung ano yung nasa top. Usually, sila yung mga best performing models natin. So, for now, we can go with the smaller model. Ito, GPT-4All Falcon. Falcon is actually trained with a different set of data set which is not synthetic. So maganda, medyo natural yung mga ano niya, yung mga responses niya. And eto maganda rin to. And meron tayong GPT 3.5 Turbo. Well, this one kailangan natin ng open API key which will defeat the purpose of this video kasi gusto nga natin offline. So for now, let's just settle with GPT for all Falcon. So eto 7 gig yung 7 billion parameters pala, sorry, 7B yung parameters nitong Falcon na to. Pag dinownload natin siya, makikita nyo dito yung download size, 3.78 gig. So, importante na ma-meet natin yung criteria niya, especially yung dito sa memory, itong sa RAM. Kasi ito, yung size niya, yung download size na 3.7, ang gagawin nito, once na inopen natin tong application and then niload natin tong model, yung 3.7 gig na yan, ilo-load niya yan sa memory, as in sa RAM. So, dapat kung ang dina-download natin ngayon is kung 7 billion parameter na model na 3.78 gig, dapat yung computer natin is at least meron man lang 8 gig na memory na RAM. So we'll just wait na lang muna hanggang sa matapos siya mag-download. Kapag okay na, actually you can also download multiple models. So pwede nyo silang itry as long as supported naman sa computer nyo. So in our case, meron ditong show more models. So we can still download all of this. Uh, Etong Orca maganda rin siya. So we can select between the 7 billion and 3 billion. So 3 billion actually, well, kung luma talaga yung computer nyo, pwede nyong i-download itong 3 billion. Usable naman siya, pero expect nyo lang na medyo minsan may mga responses siya na sablay. So kailangan pag pagtaas kasi nitong parameters na to, pag paggaling sumagot ng model. Well, there are some arguments about that as well. Kung maganda naman yung dataset, usually yung mas maliit, kung mas okay yung dataset niya, pwede siyang mas maayos yung sagot niya compared dun sa mas malaki or kung mas na fine-tune siya dun sa specific domain na hindi usually kasi yung mga malalaking models ano yan mga general AI yan. So kung meron tayong let's say isang model na fine-tune na talagang marami siyang data or marami siyang alam dun sa specific model lang kasi talagang ano siya, expert dun sa isang domain, pwede niyang higitan yung mas malaking parameter, mas malaking model. So may mga ganong considerations. Kaya lang eto, yung mga models na available sa GPT for all, puro mga ano to, general AI. So halos pare-pareho lang sila ng mga ginamit na dataset. So yung laman nila actually, yung mga data na nasa loob nitong mga model na to halos pare-pareho lang. And yung way nila kung paano sila sumagot, madidetermine mo na yan ngayon dun sa size ng parameter nila ito.
So, yung mga 7 billion, 13 billion. So, pag pare-pareho yung mga dataset, ngayon, ang labanan na lang dyan is pataasan na lang siya ng number ng parameters. Alright, so okay na. I believe na download na natin tong GPT for all Falcon. I'm going to close this and let's see. Let's try again. That's weird. Alright, baka na-disturb natin siya kanina. Let's try to download it again. Okay, so tapos na siyang i-download. We'll see. I believe kino-configure na lang yung mga weights niya. Okay, for some reason, meron tayong na-encounter na error dito. And if we click this error link, so error transferring blah blah expires policy. I think it's related siya dun sa server. Well, sa Hugging Face mismo kung saan natin dina-download yung GPT for all Falcon. So what we can do for now is, I guess we can download a different model. If we go to Groovy, Groovy is also okay. Same from trained by Nomic AI. So actually, before yung mga Falcon, yung mga ganyan, etong Groovy, ito talaga yung ginagamit na default na model na itong GPT for all. So this one is 7 billion parameter. Meron din sila, I believe, 13 billion. Yeah, itong Snoozy. Creative model. Let's see. Okay, let's wait for this one. While waiting for that, maybe we can also download another one. Etong Mini Orca. Ito, kailan lang to nilabas itong Mini Orca. We can download this as well. You can actually download a lot of, well, multiple models depends on your space. I mean, kung meron kayong space pa sa SSD nyo, it's fine. So, later, pwede kayo mamili kung let's say um, if you're chatting and you can try kung paano mag-respond itong different model na to and then you can pick one which is best for you for your use case and then you can just delete the other models or you can just keep them as a backup and at least you have that one at least na-test mo yung multiple models and you arrive into just one model na yun na talaga yung pinakang gagamitin mo. Also, by the way, so if you're eventually, if you're planning to have your own business related dito sa mga LLMs na to, so it's important to know their licensing as well. So itong Mini Orca, kung makikita nyo dito, license for commercial use. Pwede nyo siyang gamitin sa mga business nyo. Pwede nyo siyang pagkakitaan, basically. So, ito, normally, pwede nyo siyang i-fine tune. Tapos, kung meron kayong mga, yun yung mga custom dataset, pwede nyo siyang i-fine tune and then i-offer nyo siya as like your own chatbot na pwede magamit ng ibang tao na nasa online. So, ito kasi pwede nyo siyang pwede nyo siyang i-open as an API, i-serve as API, and then magamit sa ibang application. So, let's see. That's weird. So, na-download na natin siya. Let me just try to close this, and then let's open it again. Aha, okay. It seems na download naman pala natin yung GPT for all Falcon kanina. And now we also have the Mini Orca. Okay, let's try. Hi. Mm-hmm. Okay. Uh, let's ask one question. So, since we talked about brownout kanina, tell me how coal generate electricity. Kasi as far as I know sa Mindoro, I believe core coal pa rin yung coal pa rin yung ginagamit nila para sa electricity.
Combustion. Okay. So you can see, you can ask him or you can ask the model any question about science and it can answer. Etong mga ganito mga model na na-train sila dun sa mga web text. Basically, we have this one data set na galing siya sa lahat ng mga text na available online sa internet. Yung mga available lang sa public. So, of course, meron pa rin naman mga website na hindi talaga sila easily accessible. May mga website kasi na nakatago sa search engine, mga ganyan. Pero yung mga iba na easily accessible as in public, yung mga information. So, in-scrape lahat yon, nilagay sa isang file, and then yun yung ginamit para isa yun sa mga ginagamit na dataset para ipang train sa mga ganitong model. So, um, it's the same as actually browsing the web. Yun nga lang, outdated siya. So, syempre, yung mga data na ginamit para matrain yung mga model, hindi na sila updated kasi naka-ano na yan, naka-freeze na yan. So, kung gusto natin siyang maging updated, merong mga ibang mga ways. Like, pwede kayo mag-scrape ulit mga bagong data from internet and then i-fine-tune ulit yung mga model na to. Or, another way is, itong GPT for all, one good thing about this is, pwede siyang gamitin na parang question and answer dun sa mga sarili niyong files. So, how do we do that? Before starting this video, actually, nag-download na ako ng mga PDF files. Ito, meron tayong dalawang PDF file. And to make sure na hindi sila kasama dito sa training model na ginamit dito sa mga model na to, sa training dataset na ginamit sa mga model, ito yung mga bagong report na nirelease itong mga companies na to. So, yung Q2 2023. So, ano lang to? July 12 lang na-release, or ito, parang July lang din to, ang alam ko, itong FY 23 na to. Alright. So, itong dalawang PDF file na to, imagine kung mga PDF file nyo to na related sa studies nyo or sa work nyo. So, sarili nyo mga PDF file yan na nasa inyo lang, walang ibang may access. And then, dito sa GPT for all Falcon, so parang ma-demonstrate sa inyo na talagang mag-work na siya offline, na-download na natin lahat. Okay na tayo dun sa interface, and na-download na natin yung model. So, what I'm going to do is i-disable ko muna to. Hugutin ko lang muna yung kable. Alright? Let's see. Okay, so totally wala na siyang connection. Naka-offline na siya ngayon. If I go back to the browser and i-refresh natin to, so wala na tayong internet. Pwede na tayong maglaro ng Dino. Right? So, we'll do that later. Okay. So here, para magamit natin itong mga documents na to para sa Q&A session natin dito kay GPT for all Falcon, dito lang tayo pupunta. So, sorry, not here. Dito sa settings, and meron tayo ditong plugins. So, ito yung tinatawag natin na local docs plugin. So, nasa beta pa lang siya ngayon. So, ang gagawin natin is magki-create tayo ng collection name. So, lagay natin dito is Q2 2023. Alright? And dito, i-define naman natin kung nasan yung folder, kung saan nakalagay yung mga PDF files. So, select lang natin itong PDF na to, right? And then click natin yung add. Okay, so ilo-load na niya yung mga PDF files, andyan na siya. And pwede na natin siyang i-close. Okay? And then, etong database icon na nandito sa taas. So, i-click lang natin yan. And then, ito yung collection na ginawa natin kanina. So, Q2 2023. Kaya importante din yung naming conventions para matandaan nyo kung para saan yung mga PDF na yon. Pwede kayong mag-add ng iba pang mga collections. Punta lang ulit kayo doon, plugins, tapos mag-browse lang ulit kayo ng another folder. Maglagay lang kayo ng collection name, and then just click add. So, pwede kayo magkaroon ng maraming collections dito. Alright? So, here, click ulit natin to. And kailangan lang nating i-enable itong collection na to na gusto nating ma-access ni GPT for all Falcon. Okay? So now, if we try to, well, kung tatanungin natin siya,
Like, for example, who is the um, 10th president of United States? So kung tatanungin natin siya, makikita niyo dito, hinahanap niya yung information dun sa collection na nilagay natin. So dito na ngayon papasok yung tinatawag natin na term sa machine learning na hallucination. So minsan, so sasagot siya. So the 10th president of the United States was William McKinley. And meron tayong context dito. Kung mapansin nyo, wala naman siya dito. So nag-hallucinate lang siya. Nasagot niya pero hindi galing dito sa document yung answer. Ngayon, magtanong tayo ngayon ng related naman dun sa mga documents. So, ano ba yung mga laman ng document na meron tayo dito? Let's say, itong Q2 investor presentation. So, this is a financial report netong Fastenal Company. Okay? So, meron tayo ditong CEO message, which is si Mr. Jeff Watson. Let's see. Uh, Tell me about the CEO message of what's the name of the company again? Fastenal. From there, Q2 2023 report. Okay, let's see kung ano sasabihin niya. Medyo broad yung question natin kasi tell me about the CEO message. Mas maganda kung mag-query talaga tayo ng specific information, ano ba yung hinahanap natin dun sa document. Kapag may yung mga ganito na document, yung tipong tatanungin natin si chatbot about a particular document, ang ginagamit niya dito is yung um, a vector database. So, meron itong mga PDF file na to, extract niya yung mga text niyan, and then ilalagay niya yan sa isang database. And then, pag tinanong natin siya ng question na related dun sa document na yun, um, retrieval system lang to. So, i-check lang niya kung meron ba siyang information about dun sa tinatanong natin dun sa database. And kung meron siyang makita na medyo tingin niya is relevant dun sa question, yun yung ibabato niya, yun yung ibabalik niya ulit dun sa interface. Okay? Ngayon, kung ganun yung way niya para sagutin yung mga questions natin, you can assume na hindi rin talaga siya ganun kagaling sa context. So para lang kayo nag-search and then nag-retrieve lang siya ng mga data dun sa collection niya, sa database, and then binato lang niya pabalik sa atin. Hindi niya tipong inintindi yung mga data na meron siya and then sasagot siya sa atin based on its own understanding. So talagang ano lang siya, retrieval lang. So kung ano yung nakalagay dun sa document. Well, may mga chances na ganito na medyo nag-hallucinate siya. So um, ito, common naman to sa mga large language models. Pero may mga available na mga technique na rin naman ngayon para i-lessen yung mga ganitong hallucination. Pero, well, yan, usually, hindi nyo siya masyadong may encounter kapag yung talagang mga powerful na mga models na yung ginagamit nyo. Like si ChatGPT, either 3.5 or GPT-4. Alright, so Fastenal CEO Bruce Carlin provided a positive outlook for the company. Yeah, led several areas, strength, business. So I think this is good. This is good. Alright, I think that's still based here dito sa CEO message. And anyway, etong mga CEO message, lagi naman talagang positive to kasi ina-assure nila yung investors nila, which is yung public, na the company is doing good. We can still ask for more question, like for example, so medyo punta tayo dun sa mas specific na question. So in Q second quarter of 2023, we appointed Jeff Watts as Chief Sales Officer. Let's ask this question. Who was appointed as
Chief Sales Officer in second quarter of 2023? So a specific question. Who was appointed as Chief Sales Officer in 2023? Let's see kung tama yung sagot niya. So we are doing all of this habang naka-offline tayo. So just take note of that. So talagang pag na-set up nyo na siya, pwede nyo na siyang gamitin anytime. And mas maganda rin kasi walang mga distractions. Alam niyo naman kapag naka-online, tapos very accessible yung ibang mga website and especially kung may mga nag-prompt dyan, may mga notification. So Jeff Watts, okay. Jeff Watts was appointed, alright. So Jeff Watts was appointed as Chief Sales Officer. Okay, amazing. So eto, pwede natin i-click tong context na pre-provide. And then, yeah, within 20 years appointed, the chairman officer will continue to focus. Alright, and then meron din tayo dito. I think pareho lang naman siya. Was appointed, okay. Okay, so meron din, if you're not satisfied with the answer pala, meron ditong option din na generate response. Alright? So, we can turn it off. Tanggalin muna natin to. And last test, magtanong naman tayo sa kanya ng um, wala dito sa mga documents na to. So habang offline tayo ngayon, pwede tayong mag-ask ng kahit anong um, tingnan natin about science na lang. For example, what is the, okay, how is the gravity on Mars compared to Earth? So yan, hindi natin alam yan. So kailangan pa natin i-search yan online. So the gravity on Mars is about one third of that on Earth, while the atmosphere on Mars is much thinner than on Earth. Okay. Well, it would take about 10 minutes for someone. Oh, all right. That's good. Though I'm not sure kung tama yung sinabi niya na like 30 seconds then becomes 10 minutes. We can take this information with a grain of salt, of course. So pwede natin siyang i-fact check later on. So kung gumagawa kayo ng report, especially related, let's say, sa science, um, pwede niyong gamitin to as reference, pero eventually, syempre advisable pa rin sana na i-fact check natin kung ano yung mga makukuha natin na information. Kasi again, pwede tayo magkaroon ng case na hallucination. Ang problem dito sa mga machine learning model na to is they always sound so confident. Tingin mo is parang tama yung sinasabi nila dahil, I mean, based dun sa pagkaka-deliver nila na sobrang confident sila. Pero not always. Nandun yung mga times talaga na laging mag-hallucinate at mag-hallucinate yan. Unless trained sila dun sa domain na tinatanong natin. One way to improve this pala, you can go back to settings and then meron tayo ditong ito. No, no, not this one. Application and then so you go to application, then meron tayo ditong advanced settings. Sorry. Uh, nasa model. Alright. Ito yung hinahanap ko. So, if you go to models, meron tayo ditong mga general settings. Yan. Meron tayong tinatawag na temperature. Ito yung, usually kasi itong mga large language models na to, nag-work sila in a way na kapag nag-generate sila ng text,
yung susunod na word dun sa mga text na gine-generate nila is hinuhulaan lang nila. So, ano yung most likely na pwedeng kasunod nitong word na to? Hanggang sa mabuo nila yung sentence na gusto nilang na i-respond nila sa'yo. So, yung temperature, ito yung magde-decide kung gaano sila ka-creative dun sa mga responses nila. So, the higher the temperature, the more creative the answers are. So, kung tataasan natin yung temperature, tapos itatry na, let's say meron tayong isang question, and then sumagot si chatbot. Kapag ni-regenerate natin yung response nun, ang tendency nun is laging iba yung sagot niya every time na mag-generate tayo ng answer. Pero kung gusto natin maging strict, like for example, kung meron tayong mga documents nga and gusto natin dapat kung ano yung sinabi or yung natutunan nung model, yun lang talaga dapat yung isasagot niya every time. So, para magawa natin yun, pwede nating babaan yung temperature. So, normally, 0.3 is good enough. If you want, you can lower it down again, like zero point 0.1 or zero point 0.2. But normally, ang point 0 0.3 usually yung pinaka ginagamit na mababa. Ito na yung precise lagi yung answers. And 0.7, yun naman yung tamang blend lang ng creative at the same time is may sense pa rin yung sinasabi. Okay? So itong max length, hindi ko muna ito gagalawin. So meron tayong 4,000 tokens. Ito yung tokens in simple terms, although hindi naman siya very accurate, in simple terms, ito yung number of words. So meron tayong 4,000. Hindi talaga siya word, pero yeah, we can say it like that. Number of words is 4,000. So pwede natin itong palitan depende dun sa hardware na meron tayo and the type of model na nakaload. So may mga model kasi na support lang talaga nila is nasa 2,000 lang or 4,000 lang. Yung ChatGPT ngayon, meron siyang model na 8,000 and for some users na mga naka-plus, meron siyang 32,000. And then there are other models like for example yung Claude 2 meron silang 100,000 context. So imagine parang halos one book na yung pwede mong ilagay doon and pwede nilang isagot sa'yo. So ito, since offline lang naman 'tong model natin and open source lang to, so hanggang 4,000 lang tayo. And ito, pwede nyo taasan din yung repeat penalty token. So, kung mapapansin nyo na ba't parang paulit-ulit yung mga words na nilalagay niya dun sa mga answers niya, pwede rin natin baguhin to. Pero yung gusto nyo lang baguhin talaga dito is yung temperature. Okay? So, nakasave na yan. Close lang natin to. And then, pwede na tayong uh, magtanong ulit. So, let's say, uh, doon naman tayo sa programming questions. uh, explain teach me about tuples in Python. Okay, we'll see. So, depende sa hardware nyo pa rin. So, makikita nyo dito, meron tayong number of tokens per second. Yeah. Mabilis na yun pag mga tipong nasa around 7 or 8 or 10. Ganyan. Pag ito, 2.7, medyo mabagal na siya. Alright. And kung gusto niyo na siyang mag-proceed ka agad dun sa next question, and then ayun yun na ituloy itong answer na to. So, pwede din click nyo itong stop generating. Alright. So, yan. Pwede siya magbigay ng mga ganyan mga coding examples. Alright. So, I hope um, may natutunan kayo for this video. And you can try it right away. Just search for a GPT for all.
right? Just search for GPT for all and you can download the installer. So madali lang naman siya, may wizard naman siya pagdating naman sa installation. And then you can download your first model, saka kayo pwede mag-offline and then pwede nyo na siyang gamitin. Alright, I'll see you again. Bye bye.